Hello ladies and gentlemen, this is a news bulletin over For You Media Africa. We're going to open this news bulletin in the French language, which you bala bon après-midi. To you, Jix Nabissé, pour cette première partie en langue française. Nous débutons donc du côté de l'Afrique du Sud. Face aux milliers de délégués de l'ANC présents mardi à Johannesburg, le président Cyril Ramaphosa, nouvellement réélu à la tête du parti, a rappelé son engagement à lutter contre la corruption en Afrique du Sud. L'autre cheval de bataille du président sud-africain est de taire les rivalités internes au sein même du parti au pouvoir, qui déjà se prépare aux élections générales de 2024. Reportage Kouichou. Bien qu'empêtré lui-même dans un scandale de détournement de fonds, le président Cyril Ramaphosa réitère son engagement à lutter contre la corruption durant son second mandat à la tête de l'ANC. À 70 ans, Cyril Ramaphosa, réélu le 19 décembre à la tête du Congrès national africain, après avoir échappé à une procédure de destitution, est assuré d'un second mandat si le parti remporte les élections générales de 2024. Pour cela, reste encore à Cyril Ramaphosa de résoudre l'épineuse question des disparités internes au sein de l'ANC. À mesure que nous avançons, nous devons résoudre aussi que nous ne pouvons relever les défis que si nous sommes une organisation unie. Si l'ANC est divisée, il ne sera jamais en mesure d'unir le peuple sud-africain, a déclaré Cyril Ramaphosa devant des milliers de délégués de l'ANC lors de la 55e conférence du parti à Johannesburg le mardi 20 décembre. Accusé d'avoir étouffé un cambriolage chez lui en 2020, au cours duquel des liasses d'argent ont été dénichées sous le coussin d'un canapé, le président sud-africain, bien que n'ayant pas été inculpé, reste sur le coup d'une enquête policière qui se poursuit. Et du côté de la Côte d'Ivoire, le ministre français de l'économie, le maire était donc Bruno, voilà. Le maire était en visite en Côte d'Ivoire, c'était le lundi 19 décembre 2022 à Abidjan pour le lancement du grand projet d'infrastructure dans la capitale économique ivoirienne. Et justement, il s'agit là de la construction d'un métro et extension de l'aéroport international qui verront bien sûr le jour le 25, donc en 2025. Et dans ce reportage, Mamoto revient justement pour plus de précisions. Le métro, c'est l'un des plus grands projets d'infrastructure du continent. Un projet ambitieux, social, qui va bénéficier à des millions d'habitants au quotidien, a affirmé Bruno Le Maire à l'issue d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara et le premier ministre Patrick Hachi. C'est un jour important pour nos deux pays, le début de la réalisation d'une infrastructure majeure, a-t-il poursuivi. Le ministre français a signé dans la soirée des conventions, notamment de crédit pour ce projet. Fin 2019, un consortium français regroupant les groupes Bouygues Travaux Publics, Alstom, Colas Rail et Keolis avait été choisi pour la construction de la première ligne de métro d'Abidjan. La France s'était alors engagée à couvrir le contrat par un mix de prêts du Trésor français et de financement privé garanti par l'État français. Le coût des travaux est estimé à 1,66 milliard d'euros. Cette ligne doit traverser la métropole ivoirienne du nord au sud sur 37 km jusqu'à l'aéroport. Le chantier a pris des années de retard, mais le gouvernement a souhaité que le métro soit fonctionnel en 2025. Bruno Le Maire a également participé à une cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'aéroport international d'Abidjan. Ce projet est un symbole du succès de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre des succès économiques et en termes de stabilité qui en font un modèle pour beaucoup d'autres pays, a affirmé Bruno Le Maire, saluant des relations tout simplement excellentes entre Paris et Abidjan. L'objectif est de permettre à l'aéroport d'accueillir 5 millions de passagers par an, 2 fois plus qu'actuellement. Cette extension sera opérée par le groupe Bouygues. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur les antennes de For You, Télévision Africa et bien sûr vous regardez le bulletin d'information que nous poursuivons donc du côté du Pays-Bas. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a demandé pardon le lundi 19 décembre 2022 pour la grande implication des Pays-Bas dans la traite négrière. Et si bien sûr de nombreux médias ont salué ce geste qualifié d'autrement symbolique du côté des anciennes colonies,
condamné ou même on souligne justement de nombreux manquements dans la démarche du gouvernement russe. Et dans ce reportage, Assam Zili nous revient avec plus de précision. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a officiellement prononcé des excuses pour le passé esclavagiste des Pays-Bas. Pendant des siècles, sous l'autorité de l'État néerlandais, la dignité humaine a été bafouée, a fait savoir ce dernier lundi 19 décembre à La Haye. Des excuses prononcées également à titre posthume à tous les esclaves du monde entier qui ont souffert de cet acte, à leurs filles et fils et à tous leurs descendants. Bien plus, le Premier ministre néerlandais a soutenu que l'esclavage, dans des termes plus clairs, devrait être reconnu comme un crime contre l'humanité. Si ces excuses officielles ont été saluées par des médias néerlandais, elles suscitent néanmoins de nombreuses critiques aux Pays-Bas et en Outre-mer, notamment dans les îles Caraïbes. Parmi les points critiqués, la date arbitrairement choisie, le manque de concertation avec les représentants des anciennes colonies. À Suriname, pays voisin de la Guyane, les militants et les responsables affirment qu'il aurait été judicieux que leur avis soit demandé sur les excuses. De ce fait, l'attitude du gouvernement Rutte, qui ne l'a pas fait, est qualifiée de néocoloniale. D'autres voix discordantes auraient préféré que la date du 1er juillet 2023 soit choisie car elle marque la commémoration de l'abolition définitive il y a 150 ans de l'esclavage dans les ex-colonies néerlandaises. À l'île Saint-Martin, le Premier ministre de la partie néerlandaise, qui n'a ni accepté ni exigé des excuses, appelle plutôt à un dialogue avec La Haye. Du côté du comité de réparation au Suriname, il est reproché au gouvernement néerlandais de ne pas assurer la responsabilité ni l'obligation de rendre des comptes. Dans l'optique de promouvoir une meilleure prise de conscience du rôle des Pays-Bas dans l'esclavage, le gouvernement projette l'annonce de la création d'un fonds de 200 millions d'euros et la construction à Amsterdam d'un musée national de l'esclavage. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'empire colonial néerlandais a connu la prospérité grâce à l'esclavage. Le pays a expédié au moins 600 000 personnes d'Afrique en Amérique du Sud. En République démocratique du Congo, la France a pour la première fois demandé au Rwanda de cesser son soutien au M23, le groupe rebelle qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette déclaration a été prononcée par Shizula Zarakopoulou, secrétaire d'État français chargé du développement de la francophonie et même des partenariats internationaux à Kinshasa. Mais cependant, cette position donc de la France est diversement appréciée et pourrait même être, au regard des approchements observés ces dernières années entre Paris et Kigali, un peu plus compliqué. Prenons plus de précisions avec vous, Nguéné. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté mardi 20 décembre 2022 une résolution qui décide d'assouplir l'embargo sur l'exportation des armes en République démocratique du Congo. Le gouvernement de Félix Tshisekedi, qui considérait cette exigence comme un obstacle, a finalement considéré et salué cette décision qui arrive au moment où le pays fait face à une avancée des M23. Lors du débat, le représentant du Royaume-Uni s'est également félicité de cette procédure qui est pour lui un outil important pour suivre l'afflux d'armes qui arriverait vers les groupes armés en République démocratique du Congo. Kinshasa continuait de son côté de demander une levée des restrictions au moment où le nombre d'affrontements avec les milices du M23 montait en flèche. Accusé d'empêcher l'armée congolaise de protéger les civils, le Conseil de sécurité avait été pressé d'agir. Ce même Conseil de sécurité avait également voté mardi en faveur d'un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo, de la MINUSCO, pour les années supplémentaires. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette édition en langue française. La suite, c'est avec vous, Jix Nabissé. Thank you, Bella. Ladies and gentlemen, we open these second segments of this news bulletin in the English language in South Africa, where South Africa's President Cyril Ramaphosa is now eligible for a second term for the 2024 general elections.
His qualifications comes after he was re-elected at the helm of the ruling ANC party by delegates of leadership conference this week, and he assured his engagement to fight corruption at the heart of the party. The rest of the story is in this report. South Africa's President Cyril Ramaphosa has been re-elected at the helm of the ruling African National Congress, acronym ANC party, despite being facing scandal and calls to step down as president. Delegates at an ANC leadership conference voted on Monday to keep Ramaphosa as head of the party, with over 2,400 voting for him and 1,897 selecting his rival, former health minister Zweli Minze. The result was welcomed by the president's supporters, who burst into celebrations as the results were announced in Johannesburg. The victory comes after Ramaphosa survived a vote to start impeachment proceedings last week against him after a parliamentary report said he might have broken anti-corruption laws by keeping large undeclared amounts of dollars at his farm and failing to declare their thefts. Ramaphosa and the newly elected ANC leadership have many challenges to address as South Africa experiences crippling power cuts of more than 7 hours a day, an unemployment rate of 35%, and reports of widespread corruption. Ramaphosa's victory paves the way for him to run for a second term as president in the 2024 general elections. We'll move away from South Africa now to take you to the West African country of the Gambia, where Gambian authorities have countered a military coup attempt and arrested 4 soldiers of the Gambian army plotting to overthrow the administration of democratically elected President Adama Barrow, the government said on Wednesday. The rest of the story is with you, Fotso. The Gambian Armed Forces High Command arrested 4 soldiers linked to the alleged coup after a military operation on Tuesday, it said in a statement. Coup attempts are not uncommon in the Gambia, a tiny West African country of 2.5 million, almost entirely surrounded by Senegal, which is still reeling from over 2 decades under former President Yahya Jammeh, marked by authoritarianism and alleged abuses. Jammeh himself seized power in a coup in 1994 and failed several attempts to overthrow him before he lost an election in late 2016 to Barrow. His ousting was widely viewed as a boost for democracy, although there has been growing frustration with Barrow's government for its failure to address poverty and rising living costs. Based on intelligence reports, some soldiers of the Gambian army were plotting to overthrow the democratically elected government, the government said on Wednesday. The army is in pursuit of 3 other alleged accomplices and investigation and ongoing, it added. There were no details on whether the coup attempt was linked to the previous regime. 8 ex-soldiers led by one of Jammeh's former military aides plotted to overthrow Barrow the year after they came to power. They were sentenced to jail in 2019 on treason and conspiracy charges they denied. Ladies and gentlemen, we are moving forward. This time around, we now take you to Sudan, where Sudan's former leader al-Mashi has taken full responsibility for the events in 1989 that brought him to power. Omar al-Bashir made the affirmation while speaking at a trial on Tuesday, in which he stands charged with leading a military coup. The rest of the story and court case in this report. Former Sudanese leader Omar al-Bashir said on Tuesday that he took full responsibility for the events in 1989 that brought him to power, speaking at a trial in which he stands charged with leading a military coup. Bashir has been jailed since army officers deposed him during an uprising in April 2019, ending his 3-decade rule. His legal team has dismissed the trial over the June 30, 1989 coup as purely political.
The former leader said during the trial he assumes a responsibility for what took place on June 30 without expressing any remorse. Bashi added that civilians who took official positions after he and other officials toppled the government in 1989 were brought in to help Sudan through a difficult period but had not planned or carried out a coup. Our concern was not power, but rather we needed capabilities and we opened dialogue with all the political forces, he said, according to comments reported by the state news outlets. The trial began in 2020 and is expected to continue at least for 7 more months. Some defendants, who were senior officers under Bashi, have denied responsibility. Bashi was convicted in another trial in December 2019 on illicit finance charges and sentenced to 2 years in prison. He also faces prosecution over the killing of protesters, and if convicted, Bashi could face a death sentence. He is also separately wanted by the International Criminal Court for allegedly war crimes, crimes against humanity, and genocide incidents in Darfur region. Ladies and gentlemen, this is the news bulletin over For You Media Africa. We now take you to Ghana, where the government of the West African country has suspended all payments on most of its external debt, effectively defaulting as the country struggles to plug its tremendous balance of payments deficit. However, this suspension will not include the payments towards multilateral debt, new debts of course taken as of December 19, or debts related to certain short-term trade facilities. The details of this economic story in this report. Ghana on Monday suspended payments on most of its external debt, effectively defaulting as the country struggles to plug its cavernous balance of payments deficit. Its finance ministry said it will not service debts including its Eurobonds, commercial loans and bilateral loans, calling for the decision an interim emergency measure, while some bondholders criticize the lack of clarity in the decision. The government so far has said it stands by ready to engage in discussions with all of its external creditors to make Ghana's debt sustainable. That was a statement made by the Finance Ministry. The suspension of debt payments reflects the precarious state of the economy in Ghana, which had led the government last week to reach a 3 billion staff-level agreement with the International Monetary Fund. Ghana had already announced a domestic debt exchange program and said that an external restructuring was being negotiated with creditors. The International Monetary Fund had said a comprehensive debt restructuring is a condition of its support to the African nation. It should be noted that the country has been struggling to refinance its debt since the start of the year 2022 after downgrade by multiple credit ratings agencies on concerns it would not be able to use new Eurobonds. We wrap up this English segment now to talk climate change and other factors where countries have reached a historic landmark agreement at a Marathon United Nations Biodiversity Summit aimed at protecting the world's land and oceans. With a goal to 2030, the representatives agreed to provide critical financing in order to save biodiversity in the developing world. This is despite the rejection from some African nations. The rest of the stories in this report. In a bid to protect 30% of land and water considered important for biodiversity by 2030, countries have reached a landmark agreement at the Marathon United Nations Biodiversity Summit to protect the world's land and oceans. The representatives during the summit equally agreed to provide critical financing to save biodiversity in the developing world
despite objections from some African countries. According to the chair of COP15 Nature Summit, Chinese Environment Minister Hong Yingqin, the deal adopted at the plenary session in Montreal on Monday was remarkable. He equally added that the most significant part of the deal was the commitment to protect 30% of the land and water considered important to biodiversity by 2030, as earlier on said, of which currently 17% of terrestrial and 10% of marine areas are protected. The draft also calls for raising $200 billion by 2030 for biodiversity from a range of sources and working to phase out or reform subsidies that could provide another $500 billion for nature. However, the Democratic Republic of Congo had earlier objected to the text, raising concerns about developed nations' responsibility for funding conservation in developing countries. Ladies and gentlemen, that will be the end of this English segment of this news bulletin over 4U Media Africa. Thank you immensely for trusting us, ladies and gentlemen. I've been Jix Nabuse for presentation. Pour la version française, mesdames, messieurs, je suis Bala. Restez en compagnie de nos programmes.